எஸ், லைவ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கிறேன். என்ன ஆரம்பமே சுத்து. எஸ், வந்துட்டோம். வணக்கம், இது உங்கள் பேரலைன் பியூட்டி. நான் உங்கள் பிஜி சிவா. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கான்வே, டிசப்பியரன்ஸ், டாலியா வியூ கேமோட பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்க்கறவங்களாம் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. ஸோ ஒரே நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே, 1 2 3 4 5 ஷேர் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் லைக் சேட் பார்க்குற மக்களே. 1 மினிட். ஓகே, சரி ஓகே மக்களே. ஸோ போன லைவ்ல இருந்து இந்த லைவ் வந்து கொஞ்சம் நாள் கேப்பு பயங்கரமாக விட்டுட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்லி ஆகணும். ஸோ அதுக்கான காரணம் எக்ஸாம்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு, உடம்பு சரியில்லை. ஸோ அதுதான் இஷ்யூ. ஸோ இந்த லைவ் வந்து நம்ம ஜாலியாக கண்டினியூ பண்ணலாம். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எங்கே விட்டோம் அப்படின்னு. ஸோ அனவெல்லா வீட்டுக்கு விசாரிக்க போயிருந்தோம். அவங்க வீட்டில் தான் இப்போ இருக்கோம். ஸோ இப்போ அங்கிருந்து தான் கதை தொடரும். ஓகே, சப்ஜெக்டிவ் பார்க்குறேன்னா அந்த பியானோ கீஸ் வந்து பாக்கி இருந்துச்சு. நம்ம வந்து 2 பேர்த்த பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தியோ வந்து ஒரு மியூசிக் அதை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஒரு ஆள் அப்படின்னு. ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் விஷயம் வந்து நம்ம அப்படியே கற்றுக்கிட்டோம்னா இது இந்த பியானோ எங்கே இருக்கு அப்படின்னு. Theo's room, no doubt. தியோஸ் ரூம். ஸோ அனபெல்லா அவங்க வந்து ஒரு யாரையும் கொலை பண்ண மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சு, பட் பார்க்காம எதுவும் சொல்ல முடியாது. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இது இருந்துச்சு. சாக்கெட் வந்து உள்ள தரணும். ஓகே, 2 சைடு Locked. How does one locked use a piano front? இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேபி ஏன் பென்சில் வச்சு ட்ரை பண்ணக்கூடாது? பென்சில் உள்ள போயிருக்கு. இதுக்கும் நல்ல ஆப்ஷன் தான். எஸ், திறந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. தகப்பன் பிளஸ் ஹாய் கைஸ், ஐ அம் இன் பைக் ட்ராவல். ஐ கான்ட் கமெண்ட் பட் வாட்சிங் யூ. ஸோ கமெண்ட் த சிச்சுவேஷன், எக்ஸ்பிளைன் ஸ்டேட் ஆஃப் சாப்டர். ஸோ ப்ரோ இந்த இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாலியா வியூ அப்படின்னு வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு கேட்டட் கம்யூனிட்டி மாதிரி, சரிங்களா? நம்ம ஊரில் நிறைய பக்கம் இருக்குல்ல, இந்த காசா கிராண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. அந்த கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு வயசான டிடெக்டிவ். இவர் பேர் கான்வே. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து காணாமல் போயிடுவா. இவர் வந்து இந்த கான்வேன்ட் வந்து ஒரு வயசான பிரைவேட் டிடெக்டிவ், பாஸ்ட்ல வந்து ஒரு டிடெக்டிவாக இருந்திருப்பாரு. ஸோ அங்கே வந்து இந்த குட்டி பொண்ணு வந்து காணாமல் போயிருப்பா. ஸோ அந்த பொண்ணு காணாம போனதை இப்போ இவர் வந்து விசாரிக்க போறாரு. ஏன்னா சுத்தி அவங்க அப்பா அந்த பொண்ணு காணப்போன அப்பா கிட்ட கேட்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த சுத்தி நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற நெய்பர் மேலதான் சந்தேகம் வருது. நம்ம கான்வேனால பாத்தீங்கன்னா நடக்க முடியாது, சரிங்களா? வீல் சேர் வச்சுதான் போவாரு. ஸோ அவரோட பொண்ணு தான் இந்த கேஸே ஹேண்டில் பண்றாங்க. இவருக்கு வந்து 2 சைட்ல 2 சிச்சுவேஷன். ஒரு சைட்ல வந்து அவர் பொண்ணு இருந்துட்டு அப்பா இந்த கேஸை நான் ஹேண்டில் பண்றேன், நீங்க தலையிடாதீங்க அப்படின்னு சத்தியம் வாங்கிடுவாங்க. பட் சத்தியம் வாங்கின முன்னாடி இவங்க அப்பா வந்து அந்த காணாம போன பொண்ணு அவங்க அப்பாவுக்கு வாக்கு கொடுத்துருவாரு, உங்க பொண்ணை நான் காப்பாத்தி தரேன் அப்படின்னு. ஸோ சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து இவர் வந்து வீட்டு ஜன்னல்ல இருந்து நோட்டம் விட ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸ்டார்டிங்லேயே அங்க ஒரு கப்பல் இருக்காங்க, அனபெல் தியோன்னு.
ஸோ அவங்க மேலே டவுட் வருது. அவங்க ஏதோ ஒன்று கொலை பண்ணி இது பண்ற மாதிரி இருக்கு. பட் இவர் அங்கே டேரக்டா விசாரிக்க போயிருக்காரு. இப்போ அந்த விசாரிக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அனபெல் கிட்ட பேசிட்டு போது தியோ வந்து மெக்கானிக்கா வேலை செய்யறான். ஸோ அந்த தியோவை கூட்டிட்டு வரக்கா அனபெல் போயிருப்பா. அந்த நேரத்தில் இப்போ நம்ம அந்த ரூம்குள்ள வந்து ஃபுல்லா இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அனபெல் ஏதோ பதட்டத்தோடயே இருக்கிற மாதிரி தான் அவனுக்கு தெரியுது. ஓகே, ஸோ ஓபன் பண்ணிட்டோம். பணம் £45. If I were a lesser man, I'd take it and live comfortably for the rest of the year. There's no way Theo's boss pays him this much. தியோ பாஸ் இவ்வளவு பே பண்ணி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. Damn. Shirley. It's Annabelle's sister. Annabelle's sister. Okay, வெளியில இருக்காங்க போல. Look, if you're in there, I want to say sorry about the other night. இல்ல நான் தூங்குறேன், இருக்கடா. I love you, Annie. You know that, don't you? லாஸ்ட் நைட் என்ன ஆச்சு அப்படின்றது நமக்கு தெரியல. ஒரு மாதிரி சஸ்பீஷியஸா போகுது. Anyway, I'm totally. ஓகே, இந்த இடத்துல வேற தேடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. I love you. இப்போ நமக்கு என்ன நியூ க்ளூ? ஷர்லி கிட்ட போய் பார்த்தேன். ஓகே, இங்க ஒரு கீ கிடைச்சிருக்கு. கமெண்ட் படி எங்கனே உன் கமெண்டே வரல. அவர் கமெண்ட் நான் பார்த்துட்டேன். அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டேன். யோ, கேம் ஆடியோலாம் கரெக்டா இருக்கா? கேம் ஆடியோ கேக்குதா? ஓகே, இந்த இந்த கீக்கு தான் இதோ. I'm not getting in there without a key. இதோ கீ 1. சரி, கீ 2 இருக்கு. கீ 3 திறந்துட்டோம். 3வது கீ. ஓகே, டன். You can tell a lot about a person from their bedroom. You can tell a lot This is about. clearly Annabelle's space. இதுதான் அனபெலோட ஸ்பேஸ். ஓகே, ஏன் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பெட்ரூம் லாக் பண்ணிட்டு போறாங்க? இங்க ஒரு லாக். ஓகே, ரைட். ஆப்ஜெக்டிவ் போட்டாங்களா? பெட்டிங் பாக்ஸ் லாக். ஓகே, ஓகே. இதுல சூட்டபுளான ஏதாச்சும் போட்டு பார்த்தா. ஓகே மக்களே, ஸோ இதுல எதுவுமே இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஓகே, Absolutely spotless. You'd never even know a mechanic lived here. Annabelle is obsessed with cleaning. அதான் ரொம்ப கிளீனா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி. இல்லை ஒருவேளை அவங்க யூஸ் பண்ணலையா? தண்ணி வசதி கூட நல்லா இருக்கு. நம்ம வேணா இங்கே வந்து தங்கிக்கலாம் போல. ஃபேஸ்ல எதுவும் பார்க்கறதுக்கு முடியாது. சோப்பை கூட சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க. இங்க இருந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பார்க்க முடியுது. பிளே பர்சனலி வணக்கம், தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ப்ரோ. இதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இவன் உங்களுக்காக ஜூஸ் பாட்டில் வச்சிருக்காங்க. மோர் warning, this product is for domestic. Okay, okay.
யூஸ் ஆன் காட்டன் will result in bleach staining. Okay. Wear protective clothes. Smells fresh. Well, the whole place is clean. மொத்த இடமும் ரொம்ப கிளீனா இருக்கு. ஒரு மெக்கானிக் வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நம்ம இவரு கான்வே தாத்தா சொல்றாரு. எஸ், வேற என்ன தாத்தா இங்க சர்ச் பண்ண முடியும்? எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாள் இவ்வளவுதான் முடியும் தாத்தா. நம்ம வேற பக்கம் போலாமா தாத்தா? தாத்தா வெளியில் டோருக்கு வழி விட மாட்டேங்கிறாங்க தாத்தா. டேய் தாத்தா விடுறாடே, திரும்ப உள்ள மக்களே. என்னது கிளிச்சா இஷ்யூவா என்னன்னு தெரியல. They had a view of Mr. Morgan's home. மார்கன் ஸ்வீட்டுக்கு வியூ இருக்கு. ஓகே, They could have easily seen Charlotte May every day. சார்லட் மேவ டெய்லி கூட அவனால பார்த்துருக்க. இல்ல எங்க ஏதாவது சொருக்கம் கூட தெரியாது. ஆனா இன்வென்டரியே காமிச்சாங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல அப்படி இதை தவிர வேற எதுவும் இல்லை. வேற இங்க மிஸ்டீரியஸா என்ன இருக்கு அப்படின்றது தெரியல. எதுக்கு இந்த டேப் கிட்ட வந்து இன்வென்டரி வச்சுருக்குதா? ஏதோ இருக்கும். கிறிஸ்டன் கேம் இந்த மாதிரி. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க இருக்கும் ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். ஹவ் ஆர் யூ? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கொத்து சாவியெல்லாம் இதுல மாட்டி என்ன பண்ண போறோம்? ஓகே, இனி இந்த இடத்த சுத்தி பாக்குறதுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை, டு பி ஹானஸ்ட். பட் இருந்தாலும் நம்மளை இங்கிருந்து வெளியே போக விட மாட்டேங்கிறேன். ஸோ அதனால இங்க வேற ஏதாவது சம்பவம் இங்க இருக்கிற பொருளை வச்சு என்னத்தை ஓபன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு தெரியல. என்ன வெளியே விடுங்க ப்ளீஸ். வழியே விட மாட்டேங்கிறானுங்களா? ஐயோ,
ஐயா ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. அது அடிக்கடி ஆகுது ப்ரோ. அது என்ன இஷ்யூன்னே தெரியல. எல்லாருக்கும் ஆக மாட்டேங்குது, சில பேருக்கு ஆகுது. எனக்கே ஆகுது அது ஆக்சுவலா. ஃபோன்ல இருந்து பார்க்கும்போது பஃபர் ஆகுது. பட் நிறைய பேருக்கு ஆக மாட்டேங்குது. அது என்ன இஷ்யூஸ்னு தெரியல ப்ரோ. ஓகே. அப்படி இதாச்சுன்னா இந்த இதுல காமிக்கும். இது காமிக்கிறேன். டேய் கிளிச் ஆயிடுச்சா மக்களே? ஒரு நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்த விட்டுட்டோமா? இது என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல. நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். எஸ் ஆகுது ஐயா. கிளிச் ஆயிடுச்சு. இந்த ரூம்குள்ள தான் நானா சிக்கிட்டேன். இவ பெட்ரூம் வரைக்கும் சேவ் ஆயிடுச்சா? இந்த இந்த பெட்டி ஏன் லாக் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சைடில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடலாம். அப்புறம் பாத்ரூம் போகலாம். உள்ள பாருங்க. Blue mist. ப்ளூ மிஸ்ட். It's ஓகே. brand new. இப்போ கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, டன். தேங்க்யூ ப்ரோ. வந்ததுக்கு எப்படி Surely இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் Theo's ஆச்சு. wage can't pay for all this. அதுதான் ஆக்சுவலி தியோ ஒரு மெக்கானிக், சாதா மெக்கானிக்னால இவ்வளவு சம்பாரிச்சு இவ்வளோ அவன் ஒய்ஃபுக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியுமான்றது பெரிய சந்தேகம். பட் இவ்வளவு பணத்தை வச்சு இவங்க இதை வாங்குறாங்கன்னா சைட்ல என்ன பண்றாங்க? ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் ஃபிஷி. இந்த டிராவல் ஏதோ ஒரு லெட்டர் இருக்கு. I can't believe what you have done. Okay, you should have come to me with this. I'm a sister of God's. I would have talked. Mother is died. Okay, you have told me. அது என்னன்னு சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்கடா. Your secret is safe with me. ஓகே, அப்படின்னு ஷேர்லி ஒரு லெட்டர் இவங்க அக்கா வந்து எழுதியிருக்காள். என்னன்னு சொல்லாம நல்லா இருக்கீங்க, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஐ எம் ஃபைன். ஓகே. சும்மா இன்வென்ட்ரி வச்சு நான் என்ன ப்ரோ பண்ணுவேன்? இது வேற அந்த சைடில் தான் போய் சும்மா அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு வர முடியும். இந்த சைடு ஏதாச்சும். இந்த வியூ இப்படி காமிக்கிறாங்க. இதோ இது அனபல், இது தியோ மாமு. தியோ மாமு. இதோட பாஸ்வேர்டு எங்க இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தேடிதான் இருந்தோம். ஃபுட் அபாக்கில் ஏதாவது பாஸ்வேர்டு போட்டு நம்ம அமிச்சுக்கிட்டு என்ன ஒய் நிக்கிஸ் வெட்டிங் ஹவுஸ் லாக். இப்படியே மூணு முட்டி உடச்சிடலாமா தாத்தா? சிஸ்டர் ப்ரோ அப்போ இதுலயே ஷேர்லி தான் கொடுத்துருக்கான்னு நமக்கு தெரிஞ்சது. இந்த கபோர்ட்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற மாதிரி இவங்க கொடுத்துருக்கலாம். இந்த இதுக்குள்ள போயிட்டாதான் மக்களை வெளியவே வர முடியவில்லை. இப்ப பி டாய்லெட்னு காமிக்குது பாருங்களேன். அப்பவே அது கிளிச் ஆயிடுச்சு. அப்போ
இந்த வாட்டல் ஒரு பாட்டில் குடிச்சு விட்டு போனா நல்லா இருக்கும். காதல் போகலாமா? ஓகே, ரொம்ப கிளீனா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கமா. இது எதுவும் பார்க்க முடியாது. பட் பாஸ்வேர்டு எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்ரூம்குள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு சில கெஸஸ் சொல்லுது. பட் இந்த இடத்துல இதுக்கு மேல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை. அதையும் நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்திக்கணும். நீங்களே பாருங்க, இந்த சைடு இந்த இது இது மட்டும்தான் இருக்கு. தண்ணி திறந்து விடுறதுல எதுவும் தெரிஞ்சுக்க போறதுனால. ஸோ இந்த சைடு இந்த டேப்பு, இந்த சோப்பு, இந்த சோப்ல பாஸ்வேர்ட் எழுதி வச்சுட்டு போனா ஏதாச்சும் ரீல் நோட் பேடு. Annabella. Annabella keeps spotless home. I wonder if she's okay. What happened in their battery? Annabella has expensive taste. Okay. How they are getting money? இது வந்து இந்த டைரி வந்து எனக்கு வந்து பிளாக் சாட் கேம் தான் ஞாபகப்படுத்தி. ஓகே, இந்த டாய்லெட்ல வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு. ஓகே, இங்க ஒரு இயரிங்ஸ் இருக்க நம்ம கவனிக்காம. திருடி போயிடலாமா பார்த்து? ஓகே. Shirley and Annabelle are close sisters. Close sister. I don't know what they're currently arguing about, but they seem to love each other very much. Good to know. வேண்டாம் வேண்டாம், இருங்க, நம்ம வேற ஏதாச்சும் தேடுவோம். இது தவிர ஒரு வழியே இல்லையா? இந்த போட்டோல வேற என்ன இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இனி வேற எங்கேயாச்சும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாலும் மேபி அது இந்த ரூமா இல்லாம கூட போகலாம். பட் இங்க சோகம் என்னன்னா இந்த ரூம் விட்டு வெளியே போக முடியாத. இதெல்லாம் புது அலும்பா இருக்கு. இங்க கிளிச் ஆயிடுச்சா? இது ஒரு டைம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் கிளிச்சா இல்லையா அப்படின்னு. ஏன்னா பாத்ரூம் விட்டு ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வர முடியல. ஸோ இப்போ இந்த ரூம் விட்டு வெளியே வர முடியலன்னா இந்த ரூம்ல நம்ம வேற ஏதோ கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படும். இல்லை. எஸ். ஸோ இந்த பாஸ்வேர்டு இங்கே தான் மக்களை கண்டுபிடிச்சோம். ப்ரோ இதை பற்றிலாம் படிச்சுட்டோம் ப்ரோ. ஷோர்லி லவ்ஸ் பண்ணலாம் கஷ்டம். இங்கே யாரை பற்றி நம்ம பார்க்கல. ஸோ அனவெல்லா வந்து அவங்கள பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். தியோவை பற்றி பார்த்துட்டோம். லோகேஷ் பி கண்ணா வணக்கம். வணக்கம். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நன்றி.
உள்ளதான் ஏதோ இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. நம்ம லோகேஷ் சார் அது இருக்கு, அவர்தான் பாருங்க. ஓகே, லிட் ஓபன் பண்ண முடியும். இது என்னடா ட்விஸ்ட்? ஓகே, இதை வச்சு ஓகே இதை வச்சு நமக்கு எதுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். பாக்குறவங்க லைக் பண்ண முடியும், ஷேர் பண்ணுங்க, வந்தனே பண்ணுங்க. கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் போகுது. மேபி இதை வச்சு ஏதாச்சும் இந்த இதுல யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த ஓகே இந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவுதான் இருக்கு. இங்கதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இதை யூஸ் பண்ணி ஆகணும். என்ன ஆப்ஜெக்டிவ் புதுசா ஒன்று இருக்கா? இல்ல அதே ஓகே. ஓகே, கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கு. I enjoyed seeing the other note. Is Annabelle having an affair? Annabelle affair இருக்கா? I enjoyed seeing the other night. We should do it again. I hope you enjoyed the blooms. That stuff isn't cheap, okay? But you are worth it, my dear. 3283. Okay, அது ஏன் பாஸ்வேர்டா இருக்க கூடாது? ஓபன் ஆயிடுச்சு. எஸ், 3283 கரெக்ட். சரி இருங்க, ஒன்னொன்னா வருவோம். நிறைய லேயர் போகும் போல உள்ள. இருங்க மக்களே. கிளீன் பெட்டிங் ஓகே. வேற எதுவும் இல்லை. தள்ளு. மேலட் இதுதான் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எஸ் அதேதான். கரெக்ட். சூப்பர். சார்லட் மேபி அடிச்ச. Well then, what do you want to say? I don't know. Just stall him. He's been in there for ages. Why did you leave him then? Do you really want me to go through that right now? Okay. ஓகே, உனக்கு அவங்களுக்கு தெரியாதடா நீ இங்க இருக்கிறது. He might what? Well, he might what? You know. இவங்க ஏதோ பேசிட்டே வராங்க. Do you really think I'm that stupid? நான் அந்த அளவுக்கு ஸ்டூபிடா நினைச்சியா? Let's just go inside. I'm waiting for you. ஓகே, சாப் உள்ள வந்துட்டாரு. ஐயோ
Hello, Mr. Conway. Hello, Theodore. Hello, Anne Theodore. says Tony Morgan asked you to investigate his daughter's disappearance. That's right. பார்க்கலாம். I'm sure she's also Investigation. that it's ஓகே, ஒரு நிமிஷம். தவக்கே போயிட்டு இருக்கா. பஃபர்ல எதுவும் இல்லையே. ஓகே. merely a form. I was just telling Mr. Conway he's wasting his time because we don't know anything about அவர் it. நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்றாரு. ஓகே, நமக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியாது. Retired, Mr. Conway. Well, I'm நீங்க not இன்னும் here ரிட்டையர்ட் officially, ஆகலையா? Mr. நான் அஃபிஷியலா இங்க வரல Conway. மிக்கே. I'm a friend of Tony Morgan. நான் ஒரு டோனி மார்கன் But ஃப்ரெண்டா I do இருக்கேன். appreciate you making the time. Well, பட் எனக்கு டைம் like கொடுக்குறாங்க. Anne said, we had nothing to do with Charlotte May, so I don't know how I could help. And I எப்படி don't help have long, I'm பண்றதுன்னு afraid. Mr. Levy isn't very happy with me stepping out of work. I appreciate it all the same. வேலை அங்க வந்ததுக்கு அவர் Well. ஹாப்பி இல்லைன்றாங்க. ஏய் என்னடா நீ பஃபர் ஆயிட்டே இருக்கு. Shall we move into the living room? Of course. லிவிங் ரூம் போலாம். Please, after you. I'll be with you in a moment. நானும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்றாங்க. Please. I'd like to know what you were doing at the time of the attack, if you would. அட்டாக் அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? Maybe start at 10 p.m. 10 p.m. ஓகே, நைட் 10 Well, I மணிக்கு. was at a gig that night, so I was playing down at the Sugar Ducks men's club. Harold, my boss, hasn't paid me for a few months, so ஓகே. I've had to start making பணம் money கொடுக்கலாமா? elsewhere. ஓ, இன்னொரு I பக்கம் பணம் remember I got வைக்கணும். home around 10:40. ஒரு 10:40 கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். I went straight into my music room. நான் I வந்தோடனே had மியூசிக் something ரூம் in my head, I போயிட்டேன். just had to get out. So nothing to do with Charlotte May. ஓகே. Nothing to do with Charlotte May, you say? Nothing at You all. say nothing at I all. wonder why Tony Morgan would want me to come and talk to you. I have உங்ககிட்ட no என் பிரச்சனை idea. சொன்னா எங்களுக்கே I ஐடியா never இல்லை. had a problem with the man. இதுக்கு நான் அவர்கிட்ட Saw பிரச்சனை சொன்னது இல்லை. something that made him suspicious. மேபி அவருக்கு சஸ்பீஷியஸ். Does his house look onto yours? I have a good view of your home from mine. Well, perhaps உங்க வீடு என் வீட்டுக்கு நல்லாவே இருக்கு. I ஓகே. can see into your kitchen and your உங்க கிச்சன் பார்த்து pantry. Are you spying on us, Mr. Conway? நீங்க என்ன ஸ்பை பண்றீங்களா ஃபேமிலி? Very good, Mr. Mickey. No, Very I'm good. just wondering what on earth Tony Morgan might have seen to make him so அவர் அப்படி என்ன சஸ்பீஷியஸா You say you've இருக்காரா? seen something? அவர் ஏதாவது பார்த்திருக்காரா? Well, then I suppose that's that. Well, ஓகே. thank you for humoring me. I'm sorry, my mind does tend to wander. ஓகே. It's fine, Mr. இது Conway. பரவாயில்ல காண்பி. Where were we? Ah, yes. You were saying you'd entered your music room. Anyway, I think I was in my music room all the way up until... I'll be with you both in a second. Don't wait for me. Okay, my love. வெயிட் பண்ணாதீங்க. ஓகே, நான் I ஜாயின் was in my பண்ணிக்கிறேன். room ஏன் திடீர்னு டிஸ்ட்ராக்ட் until பண்றாங்க? Anne called me out. She My heard room a was on smash or something. Anne was visiting a friend that night, but I think Oh, she was friend was back something. just before me, and I think she was in her bedroom. So Oh, by all bedroom, accounts, okay. she's the one who heard it. ஸோ அவளுக்கு தான் அந்த சவுண்ட் கேட்டு. ஓகே. What was the name of her friend, if you don't? அவ ஃப்ரெண்ட் என்ன? I don't remember. ஞாபகம் இல்லை. She's out with them quite a lot, though. Why doesn't she attend your performances? I don't think jazz is her thing. Oh, that's a shame. That every time you perform, she's elsewhere. நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவ இங்க இருக்கு. I see. You're wondering if she could have taken Charlotte May whilst I was gigging? No way. ஓகே. That crossed my mind, but if you say no, then I have to take you at your word. You don't know Anne, Mr. Conway. There's no Anne way would she be would there. do something like taking a child. அவ அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண மாட்டான். நான் நம்புறேன். Good. I know you're asking for Tony, நீயே Morgan, எமோஷனல் but ஆயிட்ட. you are way off. I apologize. கடுப்பாயிட்டேன். And Annabelle seems so lovely, so I hate to have asked.
It's okay. Sorry, where were you? So anyway, it couldn't have been Anne or me, you see, நானும் இல்ல because we weren't here most of the night. And in Okay. any case, the sugar ducks are a good 20-minute walk away. People would have noticed if I was missing from my gig, wouldn't you think? I'm sorry, I'm confused. Is this all you want to know? What I was doing that night? Nothing else? What people would have noticed you missing? A neighbor, perhaps? Anyone from Dahlia View? No, just the locals at the sugar ah, ducks. Your boss, Harold. Harold. Does he ever come to watch you play? Not very often, no. Doesn't he like your music? I think he does. He's just a busy man. I don't ஓ அவர் understand. மியூசிக் ஓகே பிஸி Are போல you gonna be speaking with him too? அவர்கிட்டையும் பேசுறீங்களா It depends where my investigation leads. என் இன்வெஸ்டிகேஷன் லீட் பண்றது பொறுத்து அப்படின்னு Investigation. இன்வெஸ்டிகேஷனா Forgive me. ஏன் தியோ பதறீங்க I meant to say this conversation. கான்வர்சேஷன் அதான் Perhaps just carry on with what you were saying. Sorry about that. I was Sorry making sure about that things were where we left them. I was just saying that Mr. Conway is wasting his time because we were both out of town for most நம்ம of அப்ப the night. டவுன்லயே இல்லை கான்வென்ட் நம்ம டைம் தான் வேஸ்ட் பண்றாங்க You were at a friend's, weren't you? You already நீ paid ஃப்ரெண்ட்ஸ் for கூட a தான் ticket. இருந்த That's why you couldn't come to the gig. அவுட் ஆஃப் த டவுன் Well, actually, Theo, I wanted to talk to you about that, but உன்கிட்ட நான் அதை பத்தி பேசணும் it can wait till later. Talk to me about what? Tell him you're out of town. Don't you have to get back to work? நீ திரும்பி வேலைக்கு போகலாம் நம்ம இன்னும் ஏதோ பதறாங்க Actually, I think I do have to go, Mr. Conway. I'm Like sorry I phone couldn't be like- more help. ஏன் இவங்க திடீர்னு இப்படி ஏதோ ஒரு மாதிரி அப்நார்மலா இருக்கே Thank you for your time, Theodore. அவுட் ஆஃப் த Out of டவுன் town for most of the night, were you? Did the tram conductor forget to stamp your ticket? I'm curious. Mr. Conway, மிஸ்டர் கான்வே I think you've more than outstayed your welcome. I don't know why I agreed to talk to you in the first place. You must think me awfully dense if you think I don't know what you were doing while I was gone. I don't want to see or hear from you again. Do you understand? This is இல்ல, a rude job ஆ for the பேசுனா? police, not some old has-been playing detective. போய் போலீஸ் பண்றாங்க என்ன இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி பேசிட்டா What I was doing? வாட் யூ வாஸ் Why don't we take a second to talk about what you were doing last night? What was in that? கதவு திறந்துட்டோம் Why was Theo carrying it to the boot of his car? அதேதான் கார்ல இருந்து கொண்டு போனான் Get out now. சரி எப்படி இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க போலீஸா வந்தாதான் மதிப்பாங்களா I சரி fear that went as well as could have been expected. ஓகே From talking to the McKees, it seems McKees apparent did that they were something both in okay. Dahlia View at the time Charlotte May was taken. அவங்க And டாலியா Annabelle and Theo இருப்பாங்க were போல clearly hiding ஏதோ something. ஹைட் போய் சொல்லி I observed them மாத்திட்டு. getting rid of a rolled-up rug and saw Theo use a mallet for God only knows what. I கடவுளுக்கு can't மட்டும் தான் தெரியும் apparently prove it relates to Charlotte May. And a few questions still remain. இன்னும் சில கேள்வி மர்மமா தான் இருக்கு அப்படின்றது £45 is a large sum. 45 My crores பெரிய அமௌண்ட் experience, the kind of money made on the black market. Theo doesn't seem like someone driven by greed. So what possible motive could compel him to kidnap and sell a young girl? வேற என்ன I'm motive? positive that Charlotte May was in that pantry. ஓகே அந்த Can பேண்ட்ல I prove சார்லட் the மீன் தான் mallet was சொல்றாங்க used to hit something living? £45 is a large sum. I'm positive that Charlotte May was in that pantry. But can I prove the mallet was used to hit something living?
இப்போ இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணால் எனக்கு தெரிஞ்சு பக்காவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். £45 is a large sum. In my experience, the kind of money made on the black market. Theo doesn't seem like someone driven by greed. So what possible motive could compel him to kidnap and sell a young girl? I'm positive that Charlotte May was in that pantry. But can I prove the mallet was used to hit something living? இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணது. அகைன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணாங்க. பட் எங்கிருந்து வரப்போகுது அப்படின்றத தெரியல மக்களே. From talking to the McKees, it seems apparent that they were both in Dahlia View at the time Charlotte May was taken. Annabelle and Theo were clearly hiding something. I observed them getting rid of a rolled-up rug and saw எல்லா Theo சாவி using பொருளையும் இங்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டார். God only knows what. அப்புறம் I அவனுக்கு can't தெரியும் apparently prove it காணாம belongs to போச்சு. Charlotte May. And a few questions still remain. I'm positive that Charlotte May was in that pantry. But can I prove the mallet was used to hit something living?
£45 is a large sum. In my experience, the kind of money made on the black market. Theo doesn't seem like someone driven by greed. So what possible motive could compel him to kidnap and sell a young girl? £45 is a large. I'm positive that Charlotte May was in that pantry. But can I prove the mallet was used to hit something living? யாரையும் தெரியல. மோட்டிவ்ல வந்து கண்டிப்பா இதுவும் வரும். ஸோ நம்ம 2-3 க்ளூவா இப்படி எடுத்து எடுத்து வைக்கணும்ன்ற நான் நினைக்கிறேன். எஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு இது இங்க வச்சா கரெக்டா இருக்கும். இதை வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். I need to look at every single detail there is. I should read every detail on the evidence. I'm sure that some of this evidence is irrelevant. I could remove them. There. Everything left on the board is relevant. I need to make sure I'm scouring all of the evidence. I need to make sure I'm looking at all of the evidence. பட் இங்க எவிடன்ஸ் கான்டாக்ட் There must be some small detail here. There must be a detail I'm missing on some of the evidence. ஸோ அதை கொண்டு போய் அங்கே விட்டோன்னா இங்கே எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு.
என்ன மருந்துன்றத வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் பார்த்தா கரெக்டா இருக்கும். இட்ஸ் a blood thinning medicine. 127 இங்க இருக்கு. Good. Now, what does the rest of it mean? ஓகே, இப்போ இந்த இதுதான் பார்க்கணும் மக்களே. I need to look at every piece of evidence. Contact. There must be some small detail I'm missing on some of the evidence. There must be some small detail I'm missing on some of the evidence. I need to make sure I'm looking at all of the evidence. இல்ல ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணிருக்கோம் மக்களே. இதுனால கரெக்டா இருக்குமா? I need to look at every piece of evidence. Can I prove that man and dogs used to hit something living? Okay. லிவிங் அடிக்கிறதுனா அது அந்த அதில் வச்சு தான் அடிப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து கரெக்டு தான். மேபி இதில் நம்ம இனி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். இது ஹோப்ஃபுல்லி கரெக்டாக There வரும். must be a detail I'm missing on some of the evidence. வேற என்ன ப்ரோ டீடைல்ஸ் இருக்கு? I feel I could group this evidence based on the questions they relate to. Okay. I'm sure that everything I've grouped relates to the right question. There must be some small detail here. I need to make sure I'm scouring all of the evidence. ஏதோ விட்டுற I should மாதிரியே read every இருக்கு. detail on the evidence. I think I could ignore everything I don't need in the remaining evidence. There. All that remains is to connect the relevant evidence. Okay. Connect ஆயிடுச்சு. That's it. The mallet must have been used to hit something living. The crystallization proves it. Then they carried it down to the boot of the car. ஓகே, இதுக்கப்புறம் அந்த The கார்ல only கொண்டு possible போயிட்டாங்க. motive I can see is that Theo needed money to pay for his mother's medication. அவங்க அம்மாவோட A life மெடிசன் for a இதுக்காக தான் போட்டுருக்கேன். Theo ஒரு really- உயிரை காப்பாற்றி இன்னொரு உயிரை காப்பாற்றி. I got the Theo அந்த impression அளவுக்கு ஒரு இதா Annabelle இருப்பாங்கன்ற was in ஒரு charge. It's not enough. I can't accuse them without something solid. கேரக்டர் I'll இனி have to சாலிட் keep an எவிடன்ஸ் eye இல்லாம. on McKee's and continue my... Hi, Dad. ஓகே, பொண்ணு வந்திருக்காங்க. Dad? I think we need a little chat about your neighbours. உங்க நெய்பர்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் பேசணும். மிக்கி சார்.
I can't let her see this after I made a promise. அதுதான். Now, why is this door closed? ஏன் டோர் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு? ஒரு நாள் அப்படியே மெயின்டைன் Dad, பண்ணி you ஒரு back there? அப்பா இருக்கீங்களா? Perhaps I should just come out with it. I don't know. ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க தாத்தா, டக்குன்னு மூடுறதுக்கு. No, it's his daughter. I'm afraid not. He must be out. I don't. I'm sorry, but... Right. ஓகே. Well, I'm sorry to hear that, but பட் என்னாச்சு? good day to you too. இது முக்கியமான இன்சிடென்ட் தான் ஆயிருக்கு. Right. I can't stop now. இப்போ என்ன Not ஸ்டாப் after what பண்ணணும்? I've seen. I'll just have to make sure I find something that Catherine can use in her investigation. It's the only way she'll understand. ஓகே. I've spent the morning watching the McKees, waiting for them to make a mistake. ஏதாவது மிஸ்டேக் To do பண்ணுவாங்க வெயிட் something பண்ணி that பார்த்துட்டே proves them இருந்துட்டு. guilty of killing Charlotte May. But what if I'm wrong? What if I No. saw what I wanted to and there was nothing in that rug? If I had hard evidence, I would have told Catherine already. எவிடன்ஸ் இருந்தா நான் கேட்கறேன் I have சொல்லுங்க. nothing but suspicions. ஓகே. I should be looking at everyone in Dahlia View, இந்த டெய்லி வீல்ல இருந்து நல்லா and தெரியும். Harold Levy is next on my list. நெக்ஸ்ட் ஹெரால்ட் லெவி தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும். ஓகே மக்களே, நெக்ஸ்ட் லெவி தான் மக்கள். ஹெரால்டு மாம்ஸ் தான். கொஞ்ச நாள் இவங்களுக்கு ரெஸ்ட். Harold is a large man, ஹெரால்டு ஒரு லார்ஜ் மேன். large enough to carry a little girl and not slow him down. Back in a bit, yeah? Don't mess up the paintwork. I know what I'm doing. Yeah, right. ஃபோன் பேச போயிட்டாங்க. இந்த வழியில வரும்போது போறான் பண்ணு. ஃபோன் இங்கதான் இருக்குமோ இங்கேயோ. ஆளு காணோம். Go. Looks like he's returning to his flat. ஒரு ஃபிளாட்டுக்கு போறாருன்னு நினைக்கிறேன். It's too far away. I'll have to zoom in. ரொம்ப முக்கறாரு ப்ரோ. I'm not zoomed in enough to see. ஏதோ லெட்டர் பாக்குறாரு. பார்த்தவன பாக்குறான் அவன். மக்கள் ஐயோ, என்னடா எல்லாரும் ஒரு டைப்பானவங்க தான் போல இங்க இருக்கிறவங்க. There appears to be a box of some importance under Harold's bed. ஹெரால்ட் பெட்டிக்கடியில். ஓகே, Whatever it contains, he's அது என்ன இருந்தாலும் not happy about it. எப்படி இங்க இருந்து பூச்சி வந்துருவீங்களா? I need to Theo. stay for a moment. You alright watching the shop, yeah? Okay. ஓகே. ஒரு கால் வந்துச்சு, அந்த பாக்ஸை பார்த்தா அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி மாறிட்டான். Might have to zoom in a little further. Theo is working on the automobile I saw him put the rug into. I still have my eye on you. பக்கத்து வீட்டை நிற்கிறேன். எங்கேயா போனையோ? இங்க வர பாருங்க. மொட்டை மாமா எங்கடா டோனி மார்க்கன் வீட்டுக்கு போறேன்? இது அவன் வீடு தானா இல்ல இவன் வீடா? ஆனா இவன் தான் ஓனர் எல்லாத்துக்கும். Harold Levy is unlocking Tony Morgan's door. அதுண்டா சாவி நீ Now he's வச்சிருக்க. entering. உள்ள போறான். பயந்துக்கிறாரு அவரு. ஏய் யோ யோ யோ. Look like a social visit.
சோஷியல் விசிட் மாதிரி. What in God's name is he doing? He's சரி attacking என்னடா us all. டோனி வரன அடிக்கிறேன். மொட்டை வியூ போயிருச்சு. தெரியல ஒருத்தவனும் நல்லவனுங்க இல்லைங்க. மேல தோ என்னடா பண்றட? I should call the police. நான் போலீஸ் கால் பண்ணுவா? I should gather evidence. நான் எவிடன்ஸ் கேதர் பண்ண. He's furious now. ரொம்ப கோபமா இருக்கா? வந்துட்டான். இவ்வளோக்கும் உடம்புக்காக தம்பி. தலையில கை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு. ஐயோ ஏன்டா பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு பாவம் நானே. I've never seen him like this. இவன் இப்படி பார்த்தது இல்ல. டஸ்ட்பின் உடைக்கிறாரு. You okay, boss? ஓகே வஸ்தியோ கேக்குறான். யா Said I'm fine. Okay. I have to do something. உண்மையாலுமே ஹெரால்டு I தாசா தான் doubt இருப்பான் போலே. Harold will welcome me in the way the McKees did, but if he can enter another man's home unannounced, well then so can I. ஆனா இவனை பத்தி இவன் வந்து ரொம்பவே தியோ மிக்கீஸாச்சு கொஞ்சமாச்சு பேசுவாங்க. கோளாறு பிடிச்சவங்க என்ன இங்க கொண்டு போய் விட போறாங்கன்னு தெரியும். நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போறாங்க கேம். Harold Levy is leaving his flat. கரண் லெவி வந்து பிளாட்டை விட்டு போறாரு. ஓகே என் பொறுமையெல்லாம் போச்சு. ஓகே new objective Conway's flat. I need to find a way inside the okay. ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வெளியில போறதுக்கான டைம் ஆயிடுச்சு. The place seems empty enough. Now to find a way into Levy's garage. எப்படி தந்த வீல் சேர் விட்டு எந்திரிச்சா எப்போவையோ பட்டன் I'd better get Okay, inside before my neighbor sees me. நெய்பர் என்ன பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இது கொடுப்போம். ஓகே அந்த முட்டைங்கெல்லாம் மாட்டினா கொண்டு போட்டுருவானே. இவன் கிணத்துல தண்ணி விருதா வரலையா பாக்குறக்கா நம்ம ஊர் இருக்கோம். சரி எடுத்து பார்ப்போம். பரவாயில்லைங்க நல்ல தண்ணி தான் யூஸ் பண்றாங்க கூட. What is that smell? என்ன ஸ்மெல் அது? டேய் Damp, I think. ஓகே Toys. டாய்ஸ் Why பேர does பசங்க. Harold Levy have them? ஏன் ஹெரால்ட் லெவி கிட்ட அதெல்லாம் இருக்கு? பால் இதெல்லாம் அந்த மே பொண்ணோடதா? ஹெரால்டு தாஸ் நம்ம நினைக்கிறவனோட லேசர் ஃபுல்லாக போலதான் மக்கள். போயிட்டோம். ரிசப்ஷன் உட்ரா வண்டியை டேரக்டா அந்த பெட்டுக்கு கீழே. Mr. Levy?
மிஸ்டர் லெவி இருக்கீங்களா? எந்த வழியிலேயோ திருட்டு வழியில உள்ள வந்துட்டு மிஸ்டர் லெவி சுபின்னா செருப்பால போடுவான். ஐயா இந்த கதவு கொஞ்சம் திறந்து விடுங்க ஐயா. அடுத்த ஃப்ளோர் போயிட்டோம். I'm sure this is the hallway to Levy's flat. இதான் லேடிஸ் கட்டிக்கு போறதுக்கான வழி. தலைவன் இங்கதான் இங்க வெளியில கிடப்பான் அப்படின்னு நம்புறோம். இல்ல இங்க பல டோர் இருக்கு, நம்ம அந்த வழியில போயிட்டோம். இங்க பல சாவி கேக்குறாங்க. He clearly doesn't want anyone renting too close to home. வீட்டு பக்கத்துல ஓகே. யாருமே இருக்கக்கூடாது வாடகைக்கு அப்படின்றத வந்து ஒரு தெளிவோட கண்ணோட்டத்துல இருக்காரு நமது லேவி மாமா. ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கீழெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது இருந்தாதான் உள்ள வரக்கு சாவியே கிடைச்சிருக்கு போல. இது தெரியுது சிச்சுவேஷன்ஸை பார்க்கும்போது. ஸ்டாம்ப் எடுத்து வச்சுக்கோம். ஓ அந்தந்த வீட்டுல இருக்கிறத அவர் வீட்லயே வச்சிருவாரு போல. இல்ல ஒரு அப்ஜெக்ட் முடிச்சிட்டோம். நீட் டு ஓகே. ஓ இன்னும் ஃபிளாட்டுக்குள்ள போல, அதாவது அந்த இதுல தான் போயிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம ஊர்ல இந்த மாதிரி டப்பாக்குள்ளதான் சாமி போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதான் கொஞ்சம் சஸ்பீசியஸா நான் பார்த்தேன். என்ன கேட்டா பெஸ்ட் போய் கீழே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சாவி எடுத்துட்டு வரதான் நல்லது. Locked from the other side. எல்லாம் நமக்கு ஏத்த மாதிரியே இருப்பான். Oh, there's Harold's mail. I can't get to it from this side. ஓகே இந்த சைடுல நமக்கு கிடைக்காது. ஓகே
இப்போ இங்கிருந்து இங்கே போகிற வழியே இல்லையாப்பா. இல்லை பீச்சில் சிக்கிட்டமா. இந்த கேமில் ஆக்சுவலி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு. மேபி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ஐயோ எங்கிருந்து ஓ இது இந்த மெயின் இது போட்டிருக்கானா. எதுவுமே இல்லை லிட்ரலி பார்க்கறதுக்கு. ரிவர்ஸ்ல போகலாமே. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ். இந்த சைடு வழி இல்லை. ஓகே ரைட்டு. இந்த சைடு இப்படி போகணும்னாலும் சாவி வேணும். அந்த சைடு டோர் அப்படி காலிருந்து லாக் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஷியோர் நமக்கு வந்து இங்கேதான் வேலையே இருக்கு. சரி வாங்க பார்த்தோம்லாம். இதுல இந்த சைடு ஏதோ ஒரு பெட்டி மாதிரி இருக்கு. Locked from the other side. இங்கிருந்து எதுவுமே எக்ஸஸ் பண்ணணும். ஓகே போய் முட்டுங்களேன். வேண்டாம் இதுக்கு ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன இது க்ளூலெஸ்ஸா இருக்கு அப்படிங்களா. ரொம்பவே க்ளூலெஸ்.
எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இடத்த நம்ம கரெக்டா அடுத்த பாட்டுல விசாரிச்சாதான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா இந்த இடத்துல இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு எதுவுமே கிடைக்கும். ஸோ மேபி லெட்ஸ் மீட் இந்த நெக்ஸ்ட் பார்ட் மக்களே. ஸோ நம்ம ஹெரால்டு மாமா என்ன பண்றான் அப்படின்னு ஃபுல்லா எக்ஸ்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். அவன் கையில நம்ம மிதி வாங்கி சாகாம இருந்தா சந்தோஷம். சரி ஓகே மக்களே. ஸோ இதுல எப்படி என் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஸோ இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிஜி சிவா. டாட்டா பை பை கேஸ்.